Okay, so this time we are going to try to file a complaint. So there are two ways to file a complaint. So on the left side dito sa ating navigation bar, we have this filing of complaint. So I will just simply click it and then i-redirect kita sa atong form. Or for example, naapat sa dashboard, we can also click this plus button and then diretso gihapon kita sa atong filing of complaint. So this plus button is visible or present in any navigations here. So para naatay quick access sa pag-file sa complaint. Okay? So this is the form. Then we're going to, for example, enter the name of complainant kinsa atong nagreklamo. Well, let's give an example. Okay, this is the name of my wife. 30 na siya. Married. Okay, kantilan. Okay, tapos name of respondent, ako, for example, ang iyang gireklamo. Okay, dili da ko kamao mo kuan, loto. Okay, same. Tapos sa ubos is the statement of facts. Unsay giingon sa atong complainant. Bisayon lang ninyo, depende basta kung unsay iyang reklamo ibutang naton diri sa atong statement of facts. So for example, let's make a sample lang, no, wala ko actually maisip. So hindi siya ka mao magluto og binignit. Relief sought, unsay gusto mahitabo sa atong complainant or sa nagreklamo. Mag-practice og luto og binignit. Ayan, pagkalisod ba din ng lutoon ba? Tapos in here, after that, dire kita sa case type. What is the case type? Criminal case ba or civil case? Well, it's up to you actually to identify kung asa na siya. This is another video for another topic. But for example, to make your life easier, for example, this is a criminal case. So under criminal cases, mao ni siya atong makita. Okay? The case is under criminal case. Okay? So you have there alarms and scandal, discovery, etc., etc. So tanan criminal cases are listed here. Okay? So same with the civil case, when you click under, maupod niya tong civil case. So through this, dili na ta maglibog kung unsa na case ba ang damages, ang cancellation of contract, tungod kay naa na siya under automatic sa civil case. So it is sorting for you already. Iya nag-identify. So this is, I think, much of the secretaries will benefit from this kay dili man gyud nato ma-memorize tanan. So for example, this is damages kay nagasto ang kwarta tapos dili dai lami ang linoto, no, na binignit, so the damage siya. Schedule of first hearing, kanus aman mag hearing, first hearing. So ato yung click, for example, today is June 1, so gusto ko Monday dayon, yan. So what is the time? Click mo lang yung icon, but there are browser na walay icon, pwede ra po dire i-click and then you type. Yan, AM. Okay? So after that, you click submit. Yan, submit lang. Tapos there are qualifying questions here. Pwede nimo siya i-check. Tapos this is English version. So for example, medyo maglisod tag English kay wa gani ta makapasar itong pag grade 5 pag English nato. I-tag lang nato ning koan button here sa top right corner of the screen to toggle it from English to Cebuano. Ayan. So, mao na ni siya ang questions para mas ma-qualify pag yun nato kung kani ba nga case is under KP or katarungan pambarangay. Okay, so for example, ang bisan kinsa sa mga partido dili ba usa ka gobyerno o bisan unsang subdivision o instrumentalidad ni ini. O if it is yes, then you toggle mo lang. Ayan, then may mga follow-up questions pa. Okay, and so on and so forth. Okay? Yan. So, once okay siya, meaning to say, qualified ni pag na answer ta ng questions, meaning this case is qualified
sa KP. Okay? So you click proceed, and then after that, right after clicking proceed, you will be prompted with a window asking you to generate forms automatically. Ihatag na sa inyo kung unsay mga immediate na forms ang gikinahanglan. So unsa man to nga forms, we have four. First is complaint. So once we click complaint, naa na siya dayon dire. Oops. Ang akong setting, make sure this is A4. Ayan. Okay? So automatic naa na ang form ready to print, naa nay magsusumbong, naa nay sinumbong, kaso sa barangay isip, docket number ni siya, bahin sa unsa nga title sa case, and then reklamo, naa na po diri ang reklamo, dili daw ko kamao maglutog binignit, unsa iyang kuan, gusto mahitabo, mag-practice daw ko, etc. etc. Okay? So once you click print, automatic mo print na siya. Sign na lang dazon si kapitan. Okay. So this is one of the advantage of using KPCMS because you already have the forms given to you automatically. You don't have to retype names, etc. unsa tong mga forms na kinahanglan because na provided na. So same thing here sa notice of hearing. Ayan. Okay? Ikaw gikinahanglan dinhi nga moatubang kanako sa mga etc. etc. So this form is gikan ni siya sa katong KP form gyud. Mao ni among gibasihan. Okay? So ang imong buhaton na lang is to click. Mag-click na lang ka. Yan. Tapos print. Same thing, officer's return, etc. etc. And then so on and so forth. So that is how you file complaint, and into the next video ato na pod i discuss ang case profile.